Okay, this is the weight, the volume of exports from Ukraine to the various types of wood, and it's showing різні кольори, різні типи деревини. And it's showing that after 2015, which is our tallest one, the І quantity після went up. 2015 року пішло на спад. So this is what I just said. And this is showing that to the various different countries, the value of the А exports. ми тут бачимо загальну ціну деревини, на яку суму експорт кожного року. Ми бачимо зростання. Continue to get bigger. То продовжує зростати. So it's where is this timber actually going? Ми повертаємося до розмови, куди йде дерево, коли воно перетинає український кордон. And the vast majority are going to these giant Austrian multi-million-dollar firms. І абсолютна більшість йде до австрійських багатомільярдних компаній. Some of the biggest timber companies in the world. Найбільших у світі, мабуть. And owned by multi-million-dollar billionaires. І власниками є мультимільярдери. Some of the richest people in Europe. Одні з найбагатших людей Європи. And of course the report is particularly focused on these companies who are making the money and therefore they should have the responsibility. І у звіті, про який ми казали, йдеться саме про цих людей, про ці компанії. So the first one is перша компанія, про яку ми говоримо. Schweighofer, based in near I think Vienna in Austria. Ця компанія базується у Відні, в Австрії, Schweighofer. And actually this company has it was what happened was that around 2000 some of these Austrian companies, a lot of them started as a small sawmill around the turn of the 19th to 20th century, but in 2000 they moved into Romania. У 2000 році ці компанії переїхали до Румунії. They started opening up these huge sawmills, and actually the demand they created has been decimating the Romanian forest. І там вони почали викривати гігантські величезні пилорами і where they also have зрізати румунський ліс. They also have a big problem with they have some of the best forests in Europe. Румунія теж колись мала одні з найкращих лісів у Європі. I mean probably the best outside Ukraine and Russia anyway. Можливо, найкращі за винятком Росії і України, я думаю. But they also have timber mafias. They have Але вони теж мають мафію, пов'язану з вирубкою лісів. And I'm just going off on a bit of a tangent now, but they've they have had big demonstrations in Romania against corruption and also against the destruction of Romania's forests. Були великі демонстрації в Румунії проти корупції в лісозаготівлі і проти нелегальної лісозаготівлі. So there's a battle going on in Romania, but I would say there are more people organized together Тобто в Румунії йде боротьба, але я б сказав, що більше людей організовуються. Because basically the big capitalists, if you like, or the big timber companies moved into Romania before they started exporting huge quantities from Ukraine. Отже, в Румунію ці ж капіталісти, ці мільярдні компанії зайшли раніше, ніж в Україну. Отже, є більший досвід. And just to give you an idea of the kind of thing that's happening in Romania, there was a report I saw recently. It's published by an Austrian investigation. Отже, австрійські розслідувачі опублікували звіт про румунські ліси. And one of the stories it tells is about a minister in Romania who was trying to control the illegal timber trade was getting very ill. Отже, міністр, який намагався контролювати нелегальну вирубку лісів в Румунії, захворів дуже сильно. And she was being poisoned, in fact. І насправді його отруїли. So there's a lot of like mafias. Недавна інформація, яку
на яку я наткнувся. So, but anyway, this is saying here just that up to 2015, before the timber ban, Schweighofer was taking 70% of the exports of Ukrainian timber. So when they started running out in Romania, they are then switching to huge quantities coming from Ukraine. And it's going directly across the border, as we'll see by the train load. So the Romanians diminished the export of their timber. Well, I think there are like harsher controls and they're not getting enough from Romania. I'm not sure what the actual figures are for that. Я не володію цифрами щодо Румунії, але зменшилось. Yeah, the basic fact is that they started targeting more to get it from Ukraine. Просто компанії переорієнтувалися на Україну. В Україні легше. I mean, they're always looking for вирубувати ліси, ніж Румунії. supplies of cheap timber at scale. So this is. В Україні дешевше. Так далі. But after the timber ban, destroyed a lot of Schweighofer's business. Отже, мораторій 15-го року трохи нашкодив цій компанії Schweighofer. And the biggest two companies now. І тепер на перший план вийшли оці дві компанії. Since the timber ban are EGA and Swiss Krono. Swiss Krono is from Switzerland, right? And EGA is... Okay, so technically it should be from Switzerland, but actually both of those companies are owned by Austrians. So юридично вони швейцарські, але насправді теж австрійці ними володіють. So this is some facts about Swiss Krono, how big they are. This is their factory, new mill close to the Ukrainian border in Hungary. Дуже близько до українського кордону є їхній завод. So this is Swiss Krono's mill here in Lviv, one of the largest in It is inside Ukraine. Yeah. In Lviv. Where Yes. exactly? Yeah, I don't know. Тобто це на території України ще їхній склад і завод. So I didn't know, but there are, and there's one in Volyn as well, and Kronospan. So there is Kronospan. Ще одна компанія Kronospan. Yeah. So there's Kronospan and there's Swiss Krono, but actually those two companies, although one is based in Switzerland, they're both owned by an Austrian family, the Kindle family. Отже, єдина сім'я володіє двома компаніями, хоча одна швейцарська, інша теж швейцарська. І one is Swedish, from Switzerland, the other is also. But they're actually owned by. Так, дві швейцарські компанії, але володіє одна сім'я австрійська. Yeah, and the report that I read recently by this Austrian investigation agency, it's all about the Kindle families. The way that they have a sort of network through various companies and so on, and it's very secretive. Отже, ця сім'я Kindle, їхнє прізвище, вони володіють такою мережею, вони мають власності цілі компанії чи акції різних компаній деревообробних. And Peter Kindle, who's like the head guy of the family, was convicted of tax evasion back in 2003. Голова цієї сім'ї, Пітер Kindle, був звинувачений сплату податків. And Kronospan is now like a big international company, and it has its headquarters in Cyprus, because in Cyprus you can get away with just about. Штаб-квартира компанії, як ми розуміємо, на Кіпрі, де можна такі компанії засновувати і провертати такі речі. And the report has a lot of other details about the various dodgy, devious characters who they've been closely involved with. І в звіті там детальніше про них написано. And a couple of other companies involved. Інші деякі компанії, які залучені, які купляють українську деревину. JAF Group and Lenzing. So this is giving the scale there, and that's EGA out ahead. The second one actually probably
really belongs to Kronospan, as it explains in the bit that you can't read Отже, as well. деякі насправді ми бачимо, що їх дві, але насправді один власний у двох, тому так розподілена доля між цими компаніями в українській деревині. Найбільше Егер і так далі, і так інші. So that Prolisoc probably belongs to Kronospan, in fact. Отже, Пролісок належить до Кроноспан, тобто друга і третя вони якби юридично різні, а насправді одне і те ж. And then Swiss Chrono and Schweighofer are relatively small at the moment. І Швайкофер на задній план. And Schweighofer have a particularly bad reputation from being involved with illegal wood in Romania. Отже, через нелегальну вирубку в Румунії Швайкофер тепер має погану репутацію. And you can see like videos about how close the evidence about the way Schweighofer has been closely involved with illegal mafias and so on in, І як вони in пов'язані Romania. там з мафією в Румунії, і багато можна на цю тему почитати, подивитися відео. So this gives a kind of overview just of where the Carpathians obviously and the crossing points where it's going to Romania. Місця, де деревина перетинає кордон з Big. Польщею, Словаччиною. So you can see the big factories there, one on the lower right hand corner, Schweighofer and Egger. That's Redouti in Romania, and then in Hungary, Swiss Chrono. Такі коричневі позначки, одна в Румунії, одна в Угорщині, це заводи, де деревину приймають і потім переробляють. So that's looking a little bit more detail. So there's a big international paper factory and Kronospan in Poland, Lenzing in the Czech Republic, Чехія, Польща, Словаччина, Румунія. Mondi in Slovakia, Jap in Hungary and also in Romania. And just across the border where that A is, that's the big Redouti there is both Egger and Schweighofer together. Отже, компанії співпрацюють, ці Швайкофер і Єгер, вони мають разом. And huge quantities going across from Chernivtsi on І a через railway, Чернівці величезна кількість деревини йде через Румунію. on a railway direct to the Redouti plant. So that's and from these companies, it's going to very familiar household names in Europe. І ці компанії вже передають перероблену деревину компаніям, відомим виробникам меблів, відомим популярним у Європі. And of course, these are the companies that are actually facing the public because they sell it. So this is where Ці компанії вже мають безпосередній зв'язок з суспільством. Вони продають вироби з українського дерева. it was the aim of the report to kind of put pressure on these companies to stop taking wood from places where it was. І оскільки ці компанії співпрацюють безпосередньо з суспільством, то метою звіту було на них тиснути, оскільки вони мали би дбати про свій імідж, їм було би важливо мати хороший вигляд в очах суспільства. І на них тиснули, наголошуючи, що їхня деревина заготовлена нелегально в країні походження, тобто в Україні. So like IKEA, Wix, which is like a place I would probably use in London for lots of stuff for do-it-yourself repairs and so on. Big Hagenbauer Obi in Germany, Leroy Merlin in France, and Отже, різні країни і фірми відповідні, які виготовляють Xerox, товари з деревини. and so on. And so it's going to Great Britain, France, and the biggest one to Germany, the finished products, that is, not the wood, but the finished. Отже, це вже готова продукція. So you can see this is, and it's ending up in your photocopying paper and Папір staples. теж. This is just giving a brief look at all the different ways that it's. Українська деревина використовується у Європі. Yeah. So flooring, Підлога, clothing, even fabrics for clothing, even. одягу, там, аксесуари,
which you wouldn't think of, but and paper and cardboard, Папір, furniture, меблі construction timber. і конструкції. And probably the worst is being burnt for electricity. Electricity. Well, because they're burning it for power. Ага, і також використовують як паливо. There's another story, but I could spend 3 hours talking about Я it. можу годинами про це говорити, але не буду зараз. And all this, the European Bank of Reconstruction and Development has been donating money to help these companies, basically. So that at the highest level, the European Union has been encouraging this process. Отже, Європейський Союз замість того, щоб перешкоджати цим процесам, заохочує їх, дає їм субсидії, допомагає, сприяє цим компаніям. So this is just a little bit about Schweighofer. So they can read it if they like, because everything is written down. So це дані, це інформація про цю компанію. So the question is the Russian train roads to Ukraine. The second sentence. The Radaufi factory. The factory at Radaufi, that was one in the lower right-hand corner, just across from Chernivtsi. And this is a huge. The iron. Oh, it says Russian gauge railway to Ukraine. Railway. So how long is that? How long is the railway? I don't know, to be honest. But it's. Не знаю скільки там. 10 kilometers, 20. I don't know. It just goes straight. The point is that the timber goes straight to the factory on the railway, which is Ukrainian gauge, basically. I mean, the old gauge. Деревина йде по цій залізниці. And the point they're making here is that the Schweighofer was, as I said, it was investigated by Environmental Investigations Agency for receiving illegal timber in Romania. But also Schweighofer was involved in the Victor Sivits case when we had this guy who was. Ми говорили про Віктора Сільця, про його випадок, і Schweighofer тут причетна до цих схем. Yeah, the guy who was the head of Ukrainian forestry under Yanukovych with all the offshore companies and so on. And Schweighofer was involved. And this is. This is a little scheme about that, a little diagram showing this. Тут схема, як воно все працювало, від компанії, яка приймала деревину. The second one is what? The second? Yeah, the scheme from Schweighofer to Sivets, but in the middle, what do you say? That's the companies that we use. Отже, компанії-посередники, які між сільцем і передавали гроші. So down below is the wood going at directly controlled sales below market rate. Від сільця деревина йде до компанії. Going to Schweighofer, but it was Schweighofer розплачується. Through these intermediate companies. Дає йому відкати, тобто за дешево, дуже дешево деревину, дуже дешево. Продає Сівець австрійській компанії. And then Sivits gets А за це отримує відкат. Від імені України він продає, а дешево, а собі в кишені. So it's an investigation we trace the root of the money, basically. Follow the money. Ось це результати розслідування, як гроші рухаються. So, Philip, if we can just summarize what's, because the time is running. Okay, well, I'll try and. So, this is the report going through. There are various scandals that it's going through, and this is. Скандали на цю тему. This is like a middle company, and one of these companies that's set up and is involved in a scandal, and then
they just closed the company down and start another one, basically. And І після скандалу вони закрили компанію і відкрили нову просто. І so все. the report goes into some detail identifying these companies like Osuna Trading, which is based in this place Ось тут їхній офіс, і Лондон. in London, which В is Лондоні їхній офіс. Ось. and it's kind of amusing because it's just next door to the place where they have St James's Square next to Chatham House, where they have these big meetings about what to do about to stop deforestation. Цікаво, що по сусідству ось компанія, яка була залучена в ці нелегальні вирубки, а поряд будинок, де зареєстрована компанія, яка бореться за екологію і воює проти нелегальної вирубки. Так, і в Лондоні. And basically, what the point that the report is making over and again is that even these companies that are involved in scandals, and that means that somebody is actually working very hard in Ukraine or somewhere to expose the scandal, and it's very difficult to get a conviction because of the justice system in Ukraine, but these companies are still doing business even when they know these companies, there is public information about these companies being involved in scandals, and they continue to do business, which is like Отже, ці українські гравці, які продають дерево за кордон, вони вже зазнали іміджевих втрат серйозних. Це означає, що в Україні все-таки хтось працює, хтось щось робить заради того, щоб ситуацію виправити. Але попри всі іміджеві втрати, попри скандали корупційні, європейські організації, фірми продовжують з ними співпрацювати, попри те, що в них поганий імідж, попри те, що вони були викриті як корупціонери. Що найбільш сумно. So that is going against their duty to do due diligence. So that is breaking the European law in terms of the EUTR, the European Union Timber Regulation. So this is what the report is trying to say. Звіт наголошує на тому, що треба оце законодавство, яке було застосоване до деревини з тропічних країн, застосувати до України теж, щоб Україна була захищена, деревина її була захищена і не експортувалася безконтрольно в Європу. For instance, well-publicized scandal connected with the amber burst-in in Rivne province, and it's well-publicized scandals, but these companies are still doing business with those organizations involved in the corruption associated with the amber in Rivne province. They have it. Це ситуація дивна. But the point is that the European companies are still doing business with these. Отже, як я сказав, попри всі скандали, європейці продовжують мати справу з цим. With the Dalru enterprises that are implicated in the scandal. З цими компаніями, з цими людьми. So this is a big, scam that was exposed in Chernivtsi, 2017. And EGA was getting, so these companies are all involved. They're receiving the timber, and they continue to get the timber from these. That's Lviv in 2016, a big scandal. Going to JAF Group. Then that's just about what we've already said, actually. Yeah, we covered that about the fuel. Yeah. So this is how even after the ban, the round wood, the unprocessed wood, is still exports still increasing. The value. No, this is just the amount of round wood. So it's the kind of wood that is supposed to have been banned, but this is the amount that this is showing that even though it's banned, the exports are increasing. Round wood. So так, ліс кругляк продовжує ось це графік, який показує, як зростає попри мораторій, продовжує зростати експорт лісокругляка, необробленої деревини. So this is, and these are the companies. EGA again. Every time a company is implicated, this is
a train load that was a big incident. 2016, a train load was stopped at the border, and they found it was all illegal. And then it's about the company that's the middle company. So, but let's get on to and Earthside. They tried phoning up, pretending to be a potential buyer of wood. Or seller of wood, pardon me, from Ukraine. They phoned up these companies and they said, oh, we have some wood, and the companies were willing to receive wood without the proper, assurances that it was legal. So this was a sting carried out by Earthside, basically. So problems and solutions. So Які можливі рішення? Які проблеми, які рішення? yeah, so a big problem is one of the big problems is the middlemen. So because to escape their obligation under law, because you can only prosecute the company that actually puts its name on the agreement. Отже, проблема з посередниками, оскільки можна піддати суду тільки ті організації, які безпосередньо підписи ставлять. So that means that they set up these middle companies that officially receive the wood and then sell it on to the big company. Але вони схитрували і поставили посередників, які купляють деревину і потім продають великим компаніям. Even though the actual wood goes direct to that company on a railway. Якщо фізично цього посередника нема, тобто деревина йде безпосередньо в великі компанії. So they're just set up as a shield. Вони таким чином себе захистили. And these companies, if they implicated in a scandal, they can just close them down, and sometimes you find the same owner is starting up another company. І якщо раптом якийсь скандал розгоряється, то вони просто закривають цю компанію посередника і відкривають нову. Той же власник відкриває нову компанію. So what the EU could improve the law so that the end company receiving timber is responsible and not just the people directly. Можливе рішення проблеми – це зробити відповідальним кінцевого отримувача деревини, не посередників, а того, хто безпосередньо бенефіціар. Because of course these middle companies are taking a cut of money which should go to the Ukrainian government. But бо ці компанії заробляють гроші, які могли б йти в Україну. Now this is one of just a picture. This is a registered address of a middleman over a shop in Ось Poland. одна з компаній посередників, де вона зареєстрована, де її офіс. The other, a big problem that I haven't mentioned is that Інша проблема, про яку я не сказав, one of the mechanisms used to try and prevent this kind of thing is the certification of timber. Отже, один зі способів зарадити ситуації – це сертифікувати деревину. And this is done especially by the Forest Stewardship Council. Рада лісогосподарського управління цим займається. And basically they're saying, to cut a very long story short, it's not working because a lot of the timber involved in these scandals was actually certified. So actually all they do is they take the documents from the people who are actually responsible for the corruption anyway, and they just take the documents and say that's okay. Отже, але насправді цей механізм не працює, оскільки сертифікація перетворюється у фікцію через певні обставини, які відповідно. So this is not something else I could do. This is the Forest Stewardship Council. You see this around in places in Ukraine, and you see their logo on these. Тобто вони підписують все, що хочеш, все, що можна, все, що не можна, все сертифіковано. So I will go to a shop in London, I will see this certificate, I will think, okay, that's eco-friendly, I can buy that, I can feel good about Якщо я it. в Лондоні піду в магазин і побачу цей товар, наприклад, цей папір, я побачу, ага, це сертифіковано, це вироблено з усіма екологічними нормами, я можу це купити. Якщо немає сертифікації, я цього не буду купляти. But actually it means nothing in terms of for Ukraine's timber. Але в випадку з українською деревиною це нічого не означає, ця сертифікація. So even the customer has been
deceived, basically. Тобто і клієнти теж виявляються обдуреними. And so this is about basically some investigations that have been done about FSC and how it doesn't work properly. So, probably we should leave some time for the question. Okay, I should just in order to make sense of it, I just finished the bit. So the other solutions is that's the certification scheme is not working. Отже, сертифікація не працює. This is the governments that have been very reluctant to carry out their obligations within the EU. That's especially the governments of the countries around Ukraine, Poland, Hungary, Romania. Отже, країни, які навколо України, вони виявилися теж не заохочені до того, щоб щось виправляти ситуацію. So in other words, the EU needs to put more pressure on those governments to. Отже, Європейський Союз має тиснути на ці країни. And then the other big thing is about that these big timber companies have a lot of influence in Brussels. They have like a trade association. Великі деревообробні компанії європейські мають вплив у Брюсселі, в європейських структурах. And so the report basically provides some evidence about how they were lobbying the European Commission and so on. Вони мають свої лобі в Європейській комісії. Records from, particular meetings where they've been talking Є to. докази, є записи з зустрічей між представниками цих компаній і чиновниками. And they were pressuring the EU to pressure Ukraine to lift the ban. So. Отже, що вони роблять? Вони тиснуть на єврочиновників, щоб єврочиновники тиснули на Україну, щоб Україна забрала мораторій 15-го року. So these big organizations like Confederation of European Paper Industries and so on. Ось ці організації, вони Confederation. Зняття мораторію. So, as you might know, what actually happened was that Poroshenko, under pressure from the European Union, which made it one of their conditions for the money that they granted to the International Monetary Fund money granted to Ukraine, one of the conditions was to lift the ban on timber. Отже, однією з умов отримання траншу МВФ за часів Порошенка було усунення цього мораторію на експорт лісу-кругляка. And Poroshenko actually agreed to do that. Порошенко погодився зробити це. But the Verkhovna Rada refused Але to do Верховна it. Рада відмовилася. But the Verkhovna Rada has not lifted the loophole about fuel wood. Але Верховна Рада не забрала дірку з дровами. So all this pressure from the EU is coming about via the pressure of the big timber Отже, companies. насправді Європейський Союз тисне на Україну, тому що на Європейський Союз тиснуть представники оцих крупних деревообробних компаній. So for instance, the target in Brussels would be not only the European Commission, but there is a building where I think it's the Federation of Sawmills or something, the timber industry, basically the main lobbying group is based. Саме тому так важливо буде в Брюсселі організувати акції там, де розміщені ці от компанії, які тиснуть на Євросоюз. So that's it. And that's just saying what should happen, reform in Ukraine itself, which especially everybody says there should be a body monitoring the state forestry that is not involved in the actual business, and it should be independent. But that's it. Ті, хто і ще одне рішення, ті, хто перевіряють, мають бути незалежними. Ті, хто здійснюють контроль, не мають залежати ні від бізнесу, ні від державності. So yeah, that's it. Ось такі важливі вирішення ситуації. So this is yeah. So, якщо є питання якісь, то можемо ставити. Ну так, тут просто Ясно. єдине, що То хотів є, спитатися, Світ саме брудний, світ брудний, Європа брудна. Крапка. Але вони проти себе не є такі, розумієте? Все зарвали. включили вам інтернет.
Свої ліси вони ж Є не питання, власне, чи Філіп один такий, чи в Європі. Are you alone in that fight? Are the people who care? My impression is that because it's low on the priority of the green organization. Отже, це не має такої великої популярності, такого значення серед зелених організацій у Європі. You mean the Ukrainian issue? Yes, I mean, Мається на увазі українське питання, саме українська деревина, не так важлива, їм здається, не так вони це бачать важливо. in the organizations that I used to work with, like Greenpeace, Friends of Тих the Earth, організацій, які я колись працював, це не виглядає як пріоритетно. compared to tropical timber, Порівняно з іншими, з тропічними лісами. 15 years ago was a big issue for those organizations. 15 років тому були дуже важливі події пов'язані з цим подіями. I mean, so one thing is that there's a lot of energy going from these organizations into, for instance, climate change. Багато енергії, і багато ресурсів, багато сил їхніх йде на боротьбу зі зміною клімату. Because people are getting very frightened about this. Тому що люди бояться цих речей, дуже серйозно налякані. So, one objective in my mind, at least this isn't going to work in Ukraine, but it will work in Brussels for these organizations, is, forests are an important part of Отже, одна з mitigating climate change. цілей моїх показати, що ліси, вирубка лісів є важливою частиною цих процесів у зміні клімату, тому що вони впливають справді на клімат, якщо вирубувати ліси не контрольовано. So they should, highlight the contradiction in European policy, which is supposed to be, all about fighting climate change and being green, but they're doing the opposite in terms of forests. So they don't care, they don't do the opposite, they just don't care. Well, it's They do the opposite. it's a contradiction. Суперечність. The thing is, what I would think we need to do, one of the things, is to point to the contradiction in EU policy. Отже, заострити увагу на суперечностях в політиці Європейського Союзу. When they're saying that they're trying to fight climate change, Коли вони кажуть, що вони борються проти зміни клімату, whereas in actual fact that their policy on forests, both in Europe and in terms of the demand that they're putting on forests in other countries, разом з тим, те, що вони роблять з лісами в межах Євросоюзу, that is working against це працює проти ідеї боротьби зі зміною клімату. what they're trying to do on climate. So Отже, вони турбуються про клімат, не турбуються про ліси, що суперечить самому по собі. taking So there were fires around Europe. Yes. Їхні взагалі зробили. Yeah. There's other issues around forestry because the fires that happen, Ті пожежі, які трапилися, because they replace old forests, real forests, with plantation forests like eucalyptus, and this burns very easily. вони заміщують справжні давні ліси евкаліптовими лісами, які дуже легко горять. In Portugal, for instance, В Португалії, наприклад, в Португалії. and it burns. And also plantation forest is more susceptible to disease. І оці насаджені штучні ліси, вони легко піддаються хворобам і так далі. And so on. So this is a big issue, but also clearly, the destruction that is happening through the import and the failure to control. So the question was whether you are the only one who fights against the illegal Ukrainian timber logging. No, I Чи є mean, ще люди, які займаються крім нього цим? there is the Earthside who produced the report. Є оці організації, від якої ми взяли за основу нашої презентації, Earthside. Вони цим займаються. There's this organization, Fern. Ферн, інша організація. Yeah, that is based in Brussels. Вони в Брюсселі
мають офіс. And they have, so they had a meeting in Slovakia that I went to in March Вони мали конференцію в Словаччині, коли я був там of many в березні. NGOs from all around Europe, І організації урядові різні збиралися з всієї Європи, там, interested in timber. які порушували питання вирубки деревини. And Ukraine was one of the subjects. І одне з питань було пов'язане з Україною. And there are people who have been working on this issue as well. It's the I don't know if you've heard of the Free Svidovets campaign. Free Svidovets. Well, yeah, I would put it Save Svidovets, but I don't know. Тобто, they fight to save what Svidovets did. No, it's actually I don't know if you know about it, but there is a proposal for a huge ski development. Отже, Катання на лижах. Був гірськолижний курорт запланований, величезний. Так, or like a більше Буковель. Більший там, ніж Буковель. Смоленську. Where exactly? Svidovets. Svidovets, not Sivets, Svidovets. not you said Sivets. No, Svidovets. And there is a campaign, and they are supported by the Bruno Manser Fund, so they're getting some money from a European NGO. Ці організації, які борються проти речей, отримують фінансування з європейських організацій. And for instance, when I went to Brussels, there were guys from this campaign. І коли я був останній в Брюсселі, там були люди, які брали участь у цій кампанії. And they were talking with European MPs, and there has been some of the ecologically minded MPs of the European Parliament